within our company. And I've also been appointed as country director for India to help facilitate the further growth of our company. With me on the table is Mr. Tanvir Malik. He's General Director of the Heus India, and Mr. Amit Mitam, who is the Commercial Director of the Heus India. Without these two gentlemen here, besides me, we would not have been here today, because they have been here from the outset 6 years ago, when we first started our operations in Rajpura, Punjab, through a toll milling facility, and they have been able to manage the business to such extent that the family-owned business of the family De Heus has decided that India is the next frontier, and we want to be present in this market. So, as already shown in the video, De Heus is a world-renowned Dutch family-owned business with over 300 years of milling history, and is currently number 7 in the world of global animal nutrition. And we are based, our headquarters are based in the Netherlands, but we currently have 86 production locations across 6 different continents into more than 18 countries. And we also export through our trading organization to more than 80 countries. So as a global supplier of nutritional products for industrial animals, dairy, swine, poultry, we provide high quality products, but also in-depth knowledge about animal nutrition, animal husbandry, and animal science. So we provide our customers with nutritional concepts to ensure maximum health and optimal performance for optimal earnings. So we find that India is an important market where we see a valuable role for the Heus to play in the future, bringing advancement to farmers and local communities, having a positive impact on sustainable farming practices, increasing job opportunities, and working in partnerships with local suppliers and partners, in short, powering progress. So being a family-owned and managed business, it relates to and bonds very closely with its customers, which are mostly family-owned businesses. So we are able to really add value to farmers' lives in catering to their needs, especially to dairy farmers who are looking for increased yield, increased milk production, improved health of animals, and also better reproduction. So India has actually been designated as one of our top priorities, and together with developing our aqua industry globally, we see that India will further help us advance. So I'm here to speak to you today about our investment that we are about to undertake. As mentioned, we will be setting up a new factory with a total investment amount of 140 crore. That will be a state-of-the-art manufacturing plant in Rajpura to produce quality feeds for all species, and equally also bringing best farm practices to help increase farmers' earnings. So as said, this factory will have a full dedicated livestock product portfolio, compound feed, concentrates, base mixes for all species, having 2 dedicated lines, and our program is to be able to produce 240,000 tons in the near future. So this plant will cater to northern states like Punjab, Haryana, Rajasthan, Jammu, UP, Western UP, and also further west to Gujarat and Maharashtra. So we see many reasons
to come to India, finally, with our own dedicated plant. The major reason for us is that India is the 8th largest animal feed market in the world and is expected to grow with an expected CAGR of about 6% per year. And during our 6 years presence, through the help of the gentleman in Punjab, we have invested primarily in producing animal feeds on rented feed mills, and we think we have yet to fully realize the great potential of the two states in driving accelerated growth to this area. So what we want to mention here today is also that the Heus is here to stay in India. Punjab is only the beginning for us. We have sincere commitment to grow in this market. We believe in our team. We have currently about 100 employees working with us, but we want to grow to 250, 300 employees in the next few years. And we are also looking at a multi-tier approach. So Punjab is our starting point, while we will continue our tow milling operations until we have our own plant. But we are also looking to develop a pan-India strategy where we want to grow further in this heavily interesting market. So, as mentioned, and then I will give the floor to questions, we will have the groundbreaking tomorrow of our first state-of-the-art facility, which we hope to have operational by the end of 24. An Honorable Chief Minister of Punjab, Mr. Bhagwant Mann, will be the chief guest tomorrow for the groundbreaking ceremony, as well as Her Excellency Ambassador of the Kingdom of the Netherlands, India and Nepal, Mrs. Marissa Gerrits. Our owner, Mr. Kunda Heus, who is only for the second time in his life coming to India, will also be present, which also really testifies to the fact that he believes in India, that he believes in the growth potential of this country for our company, and that he also believes in the people. So I hope that tomorrow you will also be present with us on the groundbreaking ceremony, because it promises to be a grand event. We have already seen that more than 1,000 dealers, partners, farmers have accepted our invitation, and I'm quite sure that through the help of the embassy and also through the help of CM, Mr. Bhagwant Mann, there will be much more attention. That's also testified here again by the large availability of media. So this is what I just briefly wanted to tell about the Heus India, and I open the floor to any questions. Her Excellency Ambassador has also mentioned that she is available for questions if anybody would like to ask anything specific about Dutch-India relations or about further investment plans of other Dutch companies here in Punjab. So I would like to open the floor. If anybody has questions, please come forward, and we are happy to entertain. If I cannot answer, my two colleagues will be available to also answer anything that comes to mind. Thank you. क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री के नाल रिलेट करता है सब्जेक्ट, और पंजाब और बड़े होर सारी स्टेटां भी लगी हुई हैं अपनी डाइवर्सिफिकेशन एफर्ट्स करते हुए, और उन्होंने पूरा करने ਲਈ एक बहुत बड़ी पहल है इस कंपनी की बारे में। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ है, और प्लीज़ खुल के पूछो। सर पहला सवाल तो यही है आपसे कि पंजाब की आपने चुनाव क्यों किया, क्योंकि बहुत से एरिया इंडिया में बहुत सी जगह पे इंडस्ट्री को chain. So we have access to genetics, we have access to breeding and rearing capabilities, but we also have access to slaughter capability.
which makes us an interesting partner not only for farmers but also for cooperatives. And that's why we think there's a large opportunity. But Punjab is really a place to be because of the large customer base. अपार्ट फ्रॉम दैट दो चीज़ें और मैं ऐड करना चाहूँगा. पंजाब चूज़ करने का एक रीज़न ये भी था कि यहाँ के फार्मर प्रोग्रेसिव हैं और वो कोई भी नई टेक्नोलॉजी नई चीज़ को ट्राई करने में बहुत ओपन रहते हैं. So, अगर कोई भी नई चीज़ आती है, नई कंपनी आती है, चाहे एग्रीकल्चर में या लाइव स्टॉक में, तो दे आर ऑलवेज ओपन वो चीज़ें ट्राई करने में. तो इसलिए जो है पंजाब चूज़ किया. दूध की प्रोडक्शन में पंजाब ऑलरेडी देश के सबसे पहले स्थान पे आता है. कन्वेंशनल जो प्रोडक्ट्स हैं फार्मर्स नॉर्मली बनी देते हैं अपने. तो आप उन फार्मर्स को या जो डोमेस्टिकली जो पशु रखते हैं उनको कैसे आप एजुकेट करोगे या अपने देखिए उसमें ऐसा है, एक तो जो सबसे बड़ी समस्या है हमारी डेयरी फार्मिंग की वो ये है कि अगर एनिमल्स की जो लाइफ है अगर वो कम है, मतलब उसके ब्यांत बोलिए या लैक्टेशन बोलिए वो अगर कम है तो उसमें फिर फार्मर कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता. तो एज ए डच कंपनी हमारी इसमें एक्सपर्टाइज है कि एक एनिमल से नंबर ऑफ ब्यांत या नंबर ऑफ लैक्टेशन कैसे ज़्यादा लिए जाए. तो उसके लिए एनिमल हेल्थ या और एनिमल की लॉन्जिविटी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. प्लस अगर आप कन्वेंशनल की बात करेंगे, बहुत पहले से अगर आप देखेंगे सदियों से फार्मर क्या करता है, या तो अपना ग्रेन खिलाता है या वो खल खिलाते हैं. तो आज के टाइम में अगर आप रॉ मटेरियल के रेट देखेंगे तो रॉ मटेरियल के रेट ऑलरेडी खलों के देख लीजिए या ग्रेन्स के या छिलकों के, वो ऑलरेडी जो कंबाइंड फीड बनता है उससे ज़्यादा है. तो फार्मर्स को अगर फीड डालता है, वो कमर्शियल फीड डालता है तो उसको पैसे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके एनिमल हेल्दी रहेंगे और एक एनिमल से वो ज़्यादा लैक्टेशन, ज़्यादा सुए दे सकते हैं. ये हमारा टारगेट है, यही हमारी एक्सपर्टाइज. As you said, India is the largest market in the world. But my question is, how you will compete with the other products and your competitors? How you will educate the farmers about your products? Yeah, very good question again. The Huis is a centrally organized organization, so many of the expertise around formulation, quality assurance and also production is actually based on central level in the Netherlands. This gives us a very good reference capability to also compare with quality of our feeds in other countries. And it also gives us very good reference in terms of formulating the best quality products within the spectrum of available raw materials and within the matrices of formulation. So because we are a centrally led organization, we can offer that expertise to a lot of countries. So we will be able to bring all our international experts to this market to really understand what the needs of customers are. And as already mentioned by Mr. Tanveer and by myself, especially on the dairy side, many farmers expect immediate result in terms of milk yield, in terms of reproduction, in terms of animal health. And of course, we are not magicians, so we are not offering feeds that will be able to provide this increased productivity immediately, but we always sell the total package. We sell nutritional knowledge, we sell advice, and that whole spectrum will really differentiate us from other companies in the industry. आपने कहा कि खल और दूसरे ग्रेन्स का रेट बहुत हाई हो गया है, तो वो फीड जो है बहुत महंगी हो गई है, इसलिए किसान छोड़ते भी जा रहे हैं. मैंने बहुत से फार्मर्स देखे हैं कि अब वो फार्मिंग नहीं करना चाहते, खासतौर से डेयरी फार्मिंग से वो बाहर आना चाहते हैं. तो आप इसकी जो ये मटेरियल है वो क्या है, मतलब इसमें क्या फिक्र है, क्या मक्की का है या और क्या ये कॉन्टैक्ट फार्मिंग से आगे चलेगा? किसानों से आप कैसे डील करेंगे इसमें? देखिए प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग के लिए 3 समस्याएं हैं जो फार्मर जो है बहुत टाइम से जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, और जो दूसरे प्लेयर भी हैं वो उस पर काम तो कर रहे हैं लेकिन वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए. तो बीइंग ए डच कंपनी वी हैव ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी, वी कॉल्ड इट CBV,
तो उसके थ्रू क्या है, 3 जो समस्याएं हैं, एक तो नंबर ऑफ सुए ज़्यादा चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि एक एनिमल मैं लेके आया 80,000 रुपये का, और मैंने 2 सुए लिए, उसके बाद वो दोबारा से फिर वो आया नहीं लैक्टेशन में, तो वो 40,000 रुपये सुआ पड़ा। तो अगर उसी से अगर हम 6 ले लेंगे तो उसमें जो फिक्स कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, जिस पे हमारी एक्सपर्टाइज है और ऑलरेडी इट हैज़ बीन प्रूवन सिंस लास्ट 5-6 ईयर्स। दूसरी जो समस्या है वो ये है कि एक ब्यांत में कितना ज़्यादा दूध लेना है। जनरली अगर आप जनरल प्रैक्टिस देखोगे तो कोई भी पशु, कोई भी गाय जब ब्याती है तो 3 महीने 4 महीने तक दूध देती है, उसके बाद वो बिल्कुल जो है ड्राई में चली जाती है। लेकिन हमारी जो एक्सपर्टाइज है वो ये है कि उससे पूरे सुए में ज़्यादा दूध दिया जाए, तो उसको टोटल जो दूध मिलेगा तो भाई उसका ज़्यादातर जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहती है। और तीसरी जिस पर हम फोकस कर रहे हैं कि कैसे जो पट्ठे उसके पास अवेलेबल हैं, जो चारा अवेलेबल है, उससे ज़्यादा दूध लिया जाए। वो कैसे लिया जा सकता है कि जो पट्ठों का यूटिलाइजेशन है वो एनिमल के पेट में कैसे किया जा सकता है। अभी क्या है, बहुत सारा अनडाइजेस्ट वेस्ट निकल जाता है। तो हम जो उस पर हम जो काम करते हैं वर्ल्ड वाइड, वो करते हैं कि तथ्यों से ही ज़्यादा दूध कैसे लिया जाए। जहाँ रही बात आपकी कि आप कौन से रॉ मटेरियल हैं जो आपके लिए सस्ते हैं और फार्मर्स के लिए महंगे हैं। एक्चुअली क्या है, फार्मर खिलाते हैं रॉ मटेरियल, एनिमल को या किसी भी लिविंग बीइंग को रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, हमको न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन में भी हमको डाइजेस्टेबल न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमारे पास जो एक्सपर्टाइज है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि हमें 2 मटेरियल या 4 मटेरियल का फीड बनाना है। जितने भी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो सकते हैं, चाहे वो बाई प्रोडक्ट फूड के हों या खल हों या अनाज हो, तो उसमें कितना डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व अवेलेबल हैं, कितनी एनर्जी, कितनी प्रोटीन, तो वो एक्सपर्टाइज होने की वजह से हम एक ऑप्टिमम प्राइस में हम फीड बना सकते हैं। फार्मर क्या करता है, उसको बिनोले की खल खिलाना है, तो बिनोले की खल 35-40 रुपये किलो मिलती है। उससे मिलता क्या है, उससे एनर्जी मिलती है, थोड़ा फैट मिल जाता है और प्रोटीन मिलती है। हम क्या करते हैं कि और भी 10 तरीके के रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं जिनका लोगों को इतना उसमें पता नहीं है कि इसमें कितनी डाइजेस्टिबिलिटी है, तो बहुत सारे लोग उस पर फोकस नहीं करते हैं। जो 2-4 मटेरियल हैं उस पर ज़्यादा फोकस है फार्मर्स का, तो सप्लाई और डिमांड की वजह से उनके रेट ज़्यादा हैं। तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल हैं प्लस जो प्रीमिक्स हो गए, मिनरल्स हो गए, वो सारा बैलेंस करके देते हैं कि कितना एनिमल को एक्चुअल में डाइजेस्ट होगा, तो उसकी वजह से हम ऑप्टिमम प्राइस में फीड दे पा रहे हैं। जनरली 2 चीज़ों से आती है, या तो आपकी ग्रेन्स आएगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, या आपको फैट्स आएगी। तो रूमिनेंट के केस में फैट से जो एनर्जी देते हैं वो ह्यूमन को उसके इम्पैक्ट डालती है, तो वो प्रीफरेबल नहीं है। तो ग्रेन है, इट्स नॉट ओनली मक्की बट दूसरे ग्रेन भी जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, या दूसरे जो ग्रेन भी है जो उतना फूड में यूज़ नहीं होते हैं, वो फीड में यूज़ हो सकते हैं, तो वो सारे ग्रेन भी दिए जाते हैं। और दूसरा जो प्रोटीन है वो प्रोटीन के डिफरेंट सोर्सेज हैं। Have you tried to find out what's lacking in animal feed in India when we compare it to the developed countries like you? So what's lacking in animal feed in terms of nutrition? Actually, Yeah, I will start and then you can add. You know why we also want to come to India is of course that all major raw materials, either energy or protein sources, are available, as Mr. Malik was already explaining. But there is high inconsistency in the quality of raw materials. So, you know, we have been lacking silo capacity to take longer positions on some of the raw materials. Hence, we were forced to buy a lot of raw materials hand to mouth. And of course, inconsistency in quality of your raw materials will lead to inconsistency in your end product. So, you know, it's hard for us to control sometimes the quality of the incoming materials. And that's one of the major reasons why we see that, you know, there's inconsistency in performance of animals because they're basically not fed the same nutrients every time. And that's something we will try to improve by building silo capacity. We will have 4 large 1,000-ton silos available where we will be able to store grains and soy and other energy and protein sources for a longer period, and therefore we will be able to provide much more consistency. So, अगर आप देखेंगे नॉर्थ में जो हमारा फोकस है वो 3 स्पीसीज पे है, डेयरी पे, पोल्ट्री पे और पिग पे, स्वाइन बोलते हैं जिसको। तो डेयरी में जो दूसरे कंट्रीज से अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो जो मेजर डिफरेंस है
वो हमारे यहाँ तो चारे पे ज़्यादा फोकस नहीं है। अगर आप वेस्ट के कंट्रीज़ में जाएंगे, वेस्टर्न यूरोप के, चाहे वो नेदरलैंड में चले जाएँ या दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, वहाँ पर फार्मर चारे पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अपने क्या करते हैं कि जो चारा है वो बहुत ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, पका लेंगे, तो उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी कम हो जाती है। तो एक तो चारे पे जो है काम करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर्स को, तभी जो है क्योंकि चारा हमेशा, चारे को अगर प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे वो सस्ता रहता है, रादर देन कि हम जो फीड और ये सब खिलाते हैं। फीड चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास चारा अच्छा है तो 60% जो ड्राई मैटर है वो चारे से लिया जा सकता है। बट इंडिया में हम क्या करते हैं, 40% ही ले पाते हैं, 60% फीड पे डिपेंड है। और दूसरा हम बात करें पोल्ट्री की, तो पोल्ट्री में अगर आप देखेंगे तो ब्रीड तो लगभग हमारे पास सेम ही है, लेकिन फार्मिंग में फ़र्क है कि वो ज़्यादा प्रोफेशनल फार्मर है और ज़्यादातर क्लोज हाउस है। तो उसमें क्या रहता है कि जो डिफरेंट वेदर है, चाहे ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, तो उनकी परफॉर्मेंस जो है उतनी हैम्पर नहीं होती है। तीसरा अगर बात करें पिग की, तो इंडिया में पिग उतना कमर्शियल नहीं था, ये धीरे धीरे लोग वो कर रहे हैं, तो पिग में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, स्पेशली ब्रीड साइड। तो ब्रीड हमारी जो है वो बहुत अभी वो है, क्योंकि पहले पिग उतना ज़्यादा कमर्शियल फार्मिंग में था नहीं, लेकिन अभी लोग काफ़ी उस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। तो ब्रीड इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और न्यूट्रिशन में अगर आप देखेंगे इंडिया में, क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है लोगों के लिए, तो उतना काम हुआ नहीं है। तो कंपनी लाइक DUs, we already have a, you know, that all those feed business in all our 80 business units in all the countries. So after setting up this factory, what are you expecting when the workforce will be able? Like how many new jobs will be able through this factory? ਤੇ ਅਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਐਕਸਲੈਂਸੀ ਮਿਸ ਮਰੀਸਾ ਖਰੜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਬੰਧਾ ਨੇ CEO ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗਰਗ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 1 ਬਾਏ 1 ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 2-3 ਕੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਫॉर द ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼, ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪੋਰਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਇੱਥੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਨੌਲੇਜ ਲੋਕਲ ਇੰਪੈਕਟ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਇੰਟਾਇਰ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਗੱਭਣ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਸੂਆ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਗਾਂ 20 ਲੀਟਰ 25 ਲੀਟਰ 30 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜ ਸਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਂ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਡੰਗਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਫੀਡ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਰ ਸਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਪਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ,
ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਲੋਕਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਮਾਈਕਰੋ ਮਿਨਰਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡੀਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਫੀਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੀਮਿਕਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇੰਟਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਲੋਟਰ ਹਾਊਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿਕਨ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਮਰੀ ਸੀਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਟਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਮਿਡ 2025 ਤੱਕ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 250-300 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਐਮਪਲੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟੀਮਸ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟਫ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਗੈਟ ਐਮਪਲੋਇਡ ਫॉर ਦਿਸ। ਸੋ Yeah, so as I already mentioned, we are present currently with toll milling facility in Punjab, but we also have toll milling capability in Assam, where we produce predominantly for the swine market, more than 1,000 tons per month. And toll milling has been a tried model for the Heus for many years in India. So our growth strategy would be, next to Punjab, to really also look at the more western states, Gujarat and Maharashtra, potentially also venture into aqua, which is more, of course, located on the east side, either West Bengal, Andhra Pradesh, Orissa, or Tamil Nadu, where we see an opportunity for our aqua feeds and also for shrimp feeds, which we currently import from one of our dedicated factories from Vietnam. But the plan in future is also to locally start producing grower feeds for Indian carp, for instance, and potentially also look at your export-oriented shrimp market. So as mentioned, Punjab is just a start, but a very important start for us here, because we first want to be successful, very successful in this state, before we also venture out into other states. Not now, but eventually that would be the plan. To give you an example, we started our Vietnam operations 11 years ago with one production facility. In Vietnam, we currently have 26 production facilities producing over more than 3 million metric tons. This is the envisioned model that we also want to see in India in due course. But we fully understand that growth in India takes time, potentially even longer than it takes time in other markets. So we take a step-by-step approach. You know, we have a very strong heritage now in Punjab. We have a very strong responsibility to our owners to first comply to selling off the 240,000 tons of feed that will come from the Punjab factory. But you know, the market of India is so exciting. There's so much opportunity, and we really see that we can make a difference here
So you will hear from us more in the years to come. ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗਾ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 11 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡੀ-ਯੂਜ਼ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨਸ 30 ਲੱਖ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 8000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਡੀ-ਯੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਵੇਖੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਫੋਕਸ ਨੌਰਥ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਫਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ enormous potential compared to Vietnam or other nations. So what sort of farmer demographic is Invoice trying to target here? Is this smaller producers or the larger producers or medium-scale farmers? So if you will see that we have a different, internally we have a, the different product and services for different segments. So we are catering all. And our major, that focus is all 3 species, and we are having different packages for all the customers. And even more of kind of customized. If somebody have a different kind of requirement or different kind of roughage availability in terms of dairy, and similarly in other species as well, we have services and product for them. We see in the dairy industry there's a lot of medium-sized and smallhold farmers that are looking for advice on productivity and reproduction, but also on animal health. I think we can make a difference there. The swine market, we are one of the first movers in this industry. 80% of grower feeds are still coming from hotel waste in India. So especially, we have very good piglet rearing feeds, but also swine feeds. So we think with our production starting now in Assam, we can also really make a difference there. Of course, swine market is a relatively small market, less than 1 million metric ton of potential. But with our knowledge, we can make a difference. Poultry is very integrated, especially in the south, very large farms. But also there on the medium-sized and smaller farms, for instance, in the layer industry, 90% of the layer feeds are still home mix, so people are making their own feeds. My department in the Netherlands, premix and specialty division, we also have a plant in Vietnam, so hopefully in the future we will be able to provide premixes from our plant in Vietnam, also to cater to layer farmer needs. And broiler market is interesting, although quite integrated. But we work with integrators across the world, so we also see opportunity in India. क्योंकि इंग्लिश हिंदी ज़्यादा गल कर रहे हैं, पर मैं समझदा भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਮਾਈਲ ਸਰੋਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਬਾਏ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਫਾਰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੂਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸੂਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਫੀਡ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਾਮਟੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ
ਆਪ ਦਾ ਫੀਡ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਧਰਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਫੀਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾਲੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੇਂਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਲੈਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ 3-4 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਸਵਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਲੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਫ ਲੇਅਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਕਸਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਡ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼, ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀਕ ਵਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਕਸ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਸ ਜਾਂ ਬੇਸ ਮਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਕੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਇੰਗਰੀਡੀਅੰਟਸ 2-3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਬਰਾਇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਵਾਈਨ ਦੀ ਪਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਮੂਵਰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਮੂਵਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੀਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਨੇ ਕਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਨੀਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼। Can you provide mic there? Yeah, so the size of the house globally, as mentioned, we produced 12 million metric ton of feed. 12 million. 12 million, yes. And 1 crore 20 lakh. yes. Ton per year. And we have 86 production locations, to be precise, across 6 continents, and we sell our products across 80 different countries. We are one of the first movers in many countries in Africa. We have feed mills in Uganda, Ethiopia, Ghana, Ivory Coast. We are very big in Asia. Now besides our 26 plants in Vietnam, we also have plants in Cambodia, Indonesia, and Myanmar. And we are also quite big in Eastern Europe, so we have premix plants in both Russia and Ukraine, and also Brazil. In Brazil, we have 6 different factories catering to all products. So we are truly a global company, but India was missing on our map, and that's now going to change. So is there any question that anybody would like to ask Her Excellency Ambassador? Because I feel okay, that's fine. Then I thank you so much for your participation here today, and look forward to engaging with you further. Thank you. Bye-bye.